you, Lord. What to say, Lord, is you gave me life and I can't explain just how much you mean to me now. That you saved me and give all that I am to you. That every day I can feel like that shines your name. And I can't explain just how much you mean to me now. That you saved me and give all that I am to you. That every day I can feel like I shine your name. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Lord, I'm going to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me with every single step I take, that every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Lord, it's you I live for every day. It's you I live for every day. Yeah. It's you, God, it's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. I live for every day. It's you I live for every day. Yeah. Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, I'll walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, walk with you, my Lord. Walk with you, my Lord. Every day, yeah. Worship you, oh God. Yes, Lord, it is our prayer that we walk with you every day of our lives. Lord, we worship you. We give you our all, oh God. Lord, we surrender everything to you. Our lives, everything we have. Giving you my all that is within. I lay it all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dream. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. Yes, Lord Jesus, we give up everything. Giving you my heart and all that is within. I lay it all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dream. I'm laying down my rights. I'm giving
Apo Ama nga nasantuan iti daytoy nga aldaw. Idaydayaw da ka gapu ta sika iti Dios nga man nagayat ken man nakabalin. Ket iti daytoy nga gundaway umay kami ken kaapo nga mangikamang kadagiti bibiyag mi nga Apo Dios so kimaten da kami. Tapno iti kasta dagiti pagayatam ket isu dagiti aramidan mi. And at this time, Father God, we surrender all to you. Amin, Apo Dios, nga biyag mi po sa panunot niya, Apo Dios. Italok mi amin ken ka. Kat no, Apo, adaman, dagiti makitam, kadagiti biyag mi, Apo Dios, nga makalapod. Iti panagserbi mi ken ka, ken makalapod, iti panang aramat mo, iti biyag mi. Apo, si papakumbaba kami, iti daytoy nga gundaway, nga agpalinis ken ka, babaan iti Espiritu Santo. Ket iti daytoy nga kanito, Apo, sika iti agturay, iti daytoy nga panagdayaw mi. Sika Apo Dios, iti mangidaulo, kadagiti amin nga aramidan mi. Tapno iti kastaw, Apo, dagiti makaayayo ken pagayatam, ket isu dagiti maaramid. Apo, umay kami nga mangitalok kadagiti biyag mi ken ka ket sapay la kadi Apo Dios ta iti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi kas anak mo Apo ket ada nga kankanayon nga nakakamang kami ken ka nga saan kami Apo nga mayadayog Apo iti daytoy nga mapaspasamak iti daytoy nga panawon no di ket Apo Dios umununeg pay kuma iti panagserbi ken panagayat mi ken ka. Tulungan mo Apo Dios iti tunggal may sa kada kami kang runaan Apo dagiti anak mo dagiti ama ken inna iti pagtaengan nga mangidaldalan kadagiti pampamilyada ken kastamot Apo Dios kadagiti amin Apo nga mangidadaulo kadagiti iglesia tapno Apo saan nga malapdan iti panagtultulo iti panagdayaw meken ka nga uray no kastoy iti panawon ket mabalin lata nga makapagsasabat kami mabalin lata nga makapagdayaw kami ken ka kas aramaten mi dagiti inpaay mo matlaeng nga technologies kada kami ket madaydayaw ka iti daytoy nga aldaw sapala kadi Apo Dios ta iti biag ti tunggal maysa kadagiti panunot mi puso mi ket ipamaymay-sa mi ken ka iti panagdengeg mi tapno Apo dagiti sasaom nga mangegan mi ket isuda Apo Dios iti agbalin nga pigsa ken sariked mi iti panamati mi ken ka. Bendisyon na mo Apo Dios iti adipon mo nga ramatem sabala kadi Apo ta dagiti pagayatam ken dagiti sasaom dagiti rumuar iti ngiwat na nga isu Apo iti kasapulan mi tatangal daw ket maraydayaw ka iti daytoy nga panagdayaw mi ket kadagiti adda iti balbalay da Apo Dios sika iti mangbendisyon kadakwada kadagiti agdengdengeg ken kastamot Apo italok mi dagiti kakabsat nga awan gundaway na Apo Dios nga nakaumay iti daytoy nga panagdayaw mi tapno sika Apo Dios iti magyada kadakwada babaen iti Espiritu Santo madaydayaw ka iti daytoy nga aldaw ken iti daytoy nga agsapa gaputa amin dagitoy ket isuda iti intalok mi iti nagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Let us open our Bibles on Matthew 16 verses 21 to 28. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. "Never, Lord," he said, "this shall never happen to you." Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You're a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?
For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom. The word of the Lord. Blessed morning, Madam Tito Monggal Maysa. And we appreciate each one's commitment to come. For this morning, may isang abanag nga pagtungtungan tayo ngay kat may papan iti commitment. And kada kayo nga dati asawa na like me, we have a long-lasting commitment. Kat however it is that you see, ngam tatanga agsapa, importante nga maawatan tayo iti daytoy nga konsepto ti real commitment in every aspect of our life. If we wanted to be really faithful to God, we have to be really committed with what we're doing. Katatamot lang iti pundasyon, iti commitment nga pagtungtungan tayo, ngay kat iti relasyon tayo kaniya po Diyos. So I've entitled this sermon, Real Commitment, Real Discipleship. A Life of Great Reversal. Parang napaka-technical ng title. Pero basically, it's a reversal of things, no? Binaliktad. In Matthew 16, verses 21 to 28, ito yung passage katuloy na. As we are following this lectionary for this year, iso da ito itituloy na the gospel reading matlaang kan preaching iti last Sunday, which is also tuloy na matlang amang palpalagip kada tayo, a commitment to Jesus Christ in our faith. So ti saludsod man nga pag ating pagbubulay-bulayan, inya tatangag sapa. What does real commitment mean to you? Ano ba ang ibig sabihin ng real commitment in terms of your relationship with your spouse or with your loved one, relationship with your work, or no nyaman pa nga naduma pa nga intalak ni Apo Diyos nga commitment is involved in your ministry, in your no nyaman pa nga commitment kasi kakaroon nag-oath tayo iti offices, that's also part of the commitment. Do you think you are really committed to Christ? O yung sa Tagalog, committed to Christ. This is a choice that we have to make. As I've said, dating sermon tatangay katuloy na di passage iti last Sunday. And the confession ni Peter, the emphasis of it also, ngayon baga na nga, Jesus, you are the Son of the living God. You are the Christ, the Son of Man. Kasi magbaga na nga, nang ideklaraan na iti pamati nga tayo matya Kristiyano itata, iso ti pundasyon tayo in our faith. Kat iti daytoy matlang tuloy na, isagsagana ni Jesus dagiti nga disciples, nga ibagbagana jay the passion of Christ. The passion of Christ is towards His death and resurrection nga napasamak itibiyag na. His passion for datayo, nga atone, iso na the final atonement, kadagiti basbasol tayo. And ito yung aramid na sagsagana na dagiti nga disciples. And in the same verse, in verse 21, is a preparation ni Jesus kat in-predict na, di mapasamak. Han nga mauawatan dagiti disciples, dagiti aramidan ni Jesus, tanda pa yung nga nakita ti resurrection. They only understood that after napasamak iti resurrection, di magbaga ni Jesus. So kaslamat lang kanya tayo, sometimes God calls us to commit into something like a certain ministry, nga hante amuno niya ti pagtulungan na, nga mamuta yung nga ni Apo Diyos will bring us through. Di ko nanda tinado mga leadership training, going through uncharted waters. Kahit nangasawan no uncharted waters, saan da pa yung nga nakitkita, nga navigate ka napanan. Datayo mo't maminsan ipandato ni Apo Diyos ti sitwasyon nga we have to make choices. Nga Apo, dito ba nga talaga iti papaaramid mo kinyak. Not only for our own benefit or for our family, ngam for the sake of the kingdom of God. Now, in this preaching this morning, sapay ko maitiditi nga real commitment kat mas maaawatan tayo. Now, in the real commitment, I'm pointing out also Jay, first point na real commitment, Christ-revealed mission. So we can make a real commitment that results to real discipleship, yung totoong discipleship following of Jesus, by understanding Christ's revealed mission in a life of great reversal. Tikayat ko nga punto ditoy. Our real commitment is patterned with Christ's revealed mission. E di verse 1 gamin, makita tayo nga, dito ti mapasama kinyak, masapul nga matayak, tapno agungarak. Han nga maawatan ni Peter dijay, han nga maawatan nagi disciples dijay. Tatikit kitaan da, o dito yun ti ari, dito yun ti mangidaulo kinya tayo to overthrow the Roman Empire. Ngamhaan nga iso ti bagbaga ni Jesus. He is actually showing them that in His being a suffering servant,
Rather than a militaristic Messiah, a great reversal. Tikit-kitan kami dagiti nga Jewish people, even dagiti disciples. So ngayon baga na the last verse is Sunday nga, hanyo pa nga ipakpakaam mo, tinangam amuyo kinyak nga siyak in the Son of the living God, Christ. Tahanda nga maawatan, urayan da nga Messiah, katalaga nga like a general, a military personnel, nga talagang isu iti mang overthrow in the kingdom, especially during the time of Rome. Ikuna ni Jesus nga haan in may isuna, not in a militaristic Messiah, but as a suffering servant. Kahit nangasawan, He has to sacrifice His life for the sake of many, for the sake of all, datayo. So, may isa pa yung example na di reversal nga makita tayo. We know that Jesus is the Son of God, but He is also the Son of Man. Kat dito ti makita tayo nga in His being very God, kat nagkatawang tao siya. Nagpakumbaba, di ko na nga kinosis, nga being God, kat nagbalinso na nga tao, nga iparikna na nga makarelate kada tayo ni Jesus Christ. Makarelate ni Apo Diyos kada tayo, iti pagdadalyasatan tayo, rikliknaan tayo, even our situation right now. Amo ni Jesus dagitoy. Di may sabi nga makita tayo nga comparison, iso nga great reversal, tatipan panunutan da, again, like a kingdom, a literal kingdom nga makikita. Ngam Jesus, He being the King, ngay kat dagay the unseen. Datayo nga namatikin kwa na. Kat iso dito nga unseen, borderless, limitless kingdom of God. So nakita tayo di comparisons. Iso nga great reversal, iti kapanunutan. May sabi nga makita tayo di passage, ni Peter nga mismo nga mangidadaulo kadagiti nga disciples. Isunat ng iba nga, Jesus, you are the Son of God. Kung niya po iskin kwa na-reveal niya king ka, daytoy. Katata, ibagan na mo titimot nga, rinibuke na ni Peter, naggrabe pa yung panaka-rebuke niya. Get thee behind me, Satan. Nainbagana ka ni Peter, on this rock I will build my church. Tapos naman, ibagana nga, get thee behind me. So nga makita tayo in perspective nga, we cannot go ahead of God. May mayat nga, hantiwag balin nga stumbling block, iji aramid ni Apo Diyos. So even ito yun, baga na, get thee behind me, Satan. Dito yung garod nga konteksto nga timawawatan na Jesus was beginning to show them. Dito yung mission ko. Dito yung aramidak. The real commitment is dito yung Christ revealed mission. Nga He has to suffer for us, for our sins on the cross. He has to die. Tapno dadagiti maisalakan when He resurrects. Kat dito yung ibagbagan na kada tayo, He will tell the disciples over and over because they are simply unable to grasp what He was saying. Not until maawatan tayo piman, inga na nag-resurrect ni Jesus. Saranto na awatan yung bagbagan ni Jesus. Datayo maawatan tayo na apa yung kasi tinarami ni Jesus. In verses 22 to 23, ito yung bagbak tatay. Inya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Apo, saan kumakastat isasawam? Kinunana. Diyan baga na nga, masapol nga dagitoy, nga ikat matayak Jerusalem, may crucifiyak, tapos dagitoy nga mga kontra-kontra nga scribes, kan Pharisees, kasi ti kunana kat, haan nga mapasamakin ka? Saan to amaramid kin ka dayta? Kunan ni Peter, sinangon ni Jesus ni Pedro kat kinunana, aday wanak, Satanas, may sakalapod iti dalan ko, agsipod ta saan, ti pagayatan ti Diyos iti pampanunutom no di ket ti pagayatan ti tao. See the great reversal? Sometimes we think that we are better thinkers than God, better planners than God, better decision makers than God. You know, it is best nga we have to consult God in everything. Madama nga devotion ko nga series gamin tatanga month. Katadak EJ Kings. EJ ko nga nakita in Samuel and even the life of David. Nga talagang oray no niya man tinagpalpalyaan na ngay kat talaga nga di puso na kat usto ka niya po Diyos. Nagado nagkamkamal yan na jibiyag ngam di heart na ngay kat it was right with God. Kat iso kuma iti makita tayo nga may isa ditoy. And having so, ibagbaktat tayo nga na-confirm ni Peter nga on this rock I will build my church. Nabindisyonan isuna. Iso na ti may isa kadagiti tattao nga example ni Jesus of a follower. The great reversal mat lang. Then I-share ko dilas nga kuna ni may isa nga theologian nga ni Origen. Nya nga ikat ni Peter nga ikat nagpa-crucify nga pabaliktad. Haan nga kumbaga katapat di pa naka-crucify ni Jesus nga pasangat. So great reversal. The idea of great reversal. Now,
dito nga panakaawat da of the mission of Christ for the salvation of many. Slagawad nga di practical nga kapanpanunutan tayo. And sometimes we cannot understand dagiti pamayan ng ipalpalubos ni Apo Dios in our human understanding unless we have the mind of Christ when we are saved. So nga dito may isa nga mauawatan tayo nga we should not be surprised that Peter fails to understand and maybe some of us fail to understand. Anya pa nga talaga yung taktak-duran tayo nga pamati. Is it real that Jesus came? Is it real that Jesus died for our sins? Dagiti dati questions nga sumang tatangasang sangwan tayo. Gapu ka dagiti da nga surusuro nga barbarong arumrumwar or the emerging philosophies nga kunada adu pa iti mang alilaw iti pamati. And this is one thing that we have to be careful of. Nagadon dagiti naululaw kadagiti surusuro wala dagiti nagruga iti evangelical truth nga kaslakin niya tayo kot nagbalinda nga atheist, nagbalinda nga cult, nagbalinda nga daddo mga daydayawan na worst dapat iti nagbalin nga follower of Satan. Because again, if we do not grasp the truth, niya po Diyos lang talaga timang i-reveal kinya tayo nga truth. And that's the thing that we have to understand. Paul will later describe Christ's crucifixion as the stumbling block to the Jews. Ingga na itata, sanda nga mauawatan. So even the rabbis would say that Jesus is not the Son of God. He is only a prophet or he is only a similar kadagiti disciples idi. Nga may tata, mauawatan tayo nga Jesus is our Savior and Lord. There is power and wisdom at the cross, but it is too much to expect that Peter can see that until he sees the resurrected Christ. Di moment kayo nga, isugayam nga magbaganda ni Jesus di ay. Isugayam nga magbagada. Like, di kapadasan tayo di ba, no, younger tayo, medyo go nang go, kung naging parents tayo, no, adan to ti pamilyam, sa mong tamawawatan, no, adan to ti anak mo, sa mong tamawawatan. Tatangag pamilya tayo, sa tatangag, sana ti isugayam naging magbagada, idi. Lakas niya nga thought. Kadagito yung nga disciples. So, point in case, let us not become a stumbling block to our leaders. Saan tayo kung mga agbalin nga stumbling block kadagiti mga idadaulo kada tayo? No matter what context. Well, in the context of the church, that's very important, or the ministry. Ngam also, di pagtatrabahuan tayo, no? Amamin tayo kat ada iti boss tayo. Saan tayo kung mga agbalin nga stumbling block kada no matter what context. But most especially in the work of the Lord. So nga tayo matlang, dagiti common, normal kada tayo nga dagiti conflicts tayo, kadagiti leaders tayo. But again, we have to understand nga we are not to become a stumbling block. Peter, so ngayon baga ni Jesus nga, dikin baga na ikat, away from me Satan, hanay baga, away from me Peter, kuna namat. Baga na nga ni Satanas timang laplapod. Tanaaramat ni Peter during that time. The point there was really to say nga, you come, I will lead kuna ni Jesus. Haan nga sika. So nga, we will not lead our lives. Even in our leadership context. Niya po Jesus latat, agbalin ko mga leader tayo, itam amin nga aramidan tayo. So it's very important in a practical sense to consult Jesus in every decision that we make. Mamatiak nga napadpadasan tayo amin, tauray siya napadpadasak, they rush decisions. But again, no simsimpati Holy Spirit dagijay, then we have to submit to God. Kadagito'y dangaban banag. So, let us not become a stumbling block. Especially kadagiti mangidadaulo kada tayo. Nya? Like kuna ni Romans, kuna ni Paul nga, dagito'y nga elected officials titata. Whether we like them or not, pinatugaw ni Apo Diyos dagito'y da. For a certain reason and a purpose. Tapno kumada tayo ngayon mas tumangan tayo kinkwana. Day na ibak iding agsaludsod pa kanya kasano nga dagiti tyrant leaders. Well, if we panawon da Daniel, dagiti ar-ari idikat saan nga namati. Di panawon dagiti Old Testament, saan nga namati. Ngam, inaramat na taniya po to correct a nation or even to speak to his people. So even ito'y point in case, let us not become a stumbling block, especially to our leaders. Nang nangruna, di trabaho ni Apo Jesus. So we can make a real commitment that results to real discipleship by understanding Christ's revealed mission. Ti mission na nga mangisalakan kada tayo. Nga he has to die for our sins and he will resurrect and he resurrected. So ti mission na. And the disciples' responsive commission in a life of great reversal. Di ba dyan baga ni Jesus nga, I will give you life.
John 10:10. No, sumurot tayo kinkuana. But again, let us take note of that reversal. Ngayon magbagana matlang. Our real commitment is shown in our daily life choices. Jipil-pil yan ito tinaldaw-aldaw. In being responsive with the discipleship commission. Anya dito nga magbagana. Denying ourselves, taking up our cross, and following Jesus every single day as exemplified in Christ's revealed mission in Great Reversal. Natikait ko nga sa mga Great Reversal nga na ito eh. Kitan tayo dagiti nga context ngayon baga ni Jesus. No da tayo kan idi in baga ni Jesus kada dagiti nga imuna nga disciples, kanda tayong matatanga disciples ni Jesus. As God brings us together to greater heights in our position or in leadership or no nyaman pa nga pangbinbindisyonan niya po Dios kada tayo. When God elevates us to a certain influence or position in our lives. Nadadagiti nalawlaw ang imimpluwensyaan tayo. We are to become more responsible as servant leaders. We even sacrifice much diyan pagsayaatan ti kaadwan. And most especially for the salvation of many. Why do we have to sacrifice? Tapno may salakan kumatid adu. Mamati da ka ni Jesus, sumurot da kin kuana. They will live a holy life para ka ni Jesus. 3 responses as we can see in the scripture. 3 responses in being real committed disciple of Christ. Umuna niya ko na passage matlang. Denial of self. Talikudan na iti bagina. Di ko na ni father-in-law ngay kat inaldaw nga gubgobatak iti bagik. Kat dito iti may isang challenge mat kanya tayo. Gubgobatan tayo iti bagi tayo. Nya? Denying oneself involves sacrificing. Jigay interest tayo. Day passion tayo maminsan. Or even di kay kayat tayo. It is actually being selfless rather than being selfish. That it is very challenging kanya tayo. Practical example, especially in the work of the Lord. Nagcommit tayo nga missionaries who live very simply in primitive parts of the world. Jay, daduma, ibati da iti comfortable life da, kadagiti mo na nga missionaries tayo, mapanda iti place nga, agbiag da nga simple, aramida na di mission ni Jesus. These are very special calling. Nya nga dagin ayabanda nga talaga nga ibati dati comfortable life, mapanda ka dagiti tribal areas, and they even die for it. EJ missions tayo, a very common person nga may baga-baga iti mission, nag-study ka iti missions, kat ni Jim Elliot, nga may isa nga nararamat matlaeng nga nagbalin nga missionary. Ni Jim Elliot kat he was killed by natives EJ mission field, who also said, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Dagiti missionaries tayo nga namati. Nga day napandati cannibal areas, dagiti mga ti tao. Dagiti kasi nga istorya tayo iti mission field. Nga natay di tatang da, anak na nagbalimot lang ang missionary, isumot ti naramat ti apo nga may salakan dagiti nga tribe. Dagiti nga paspasamak, this is a sacrifice. Inya nga kada tayo. May isang practical illustration ko, may isang ka-classic EDG seminary, may isang seaman, kat sweldo na kat 6 digits, naman 6 digits. Kat inbati na amin DJ, narikna na di awag nga agbalin nga ministro. Kat kita na ibagamot lang on a preaching, may isang registrar ED ko na nga, I know one of you here is a former seaman. He left everything just to be trained for God's work. Kat DJ kat dakkel nga sacrifice kinkwana. Even for his family. Damot ti may isang kadwami iti, nga nitatag na nagbalin nga dating agtatrabaho Bangko Sentral. Nga binaarik na di awag ni Apo Dios nga agpreach the word of God. Ti challenge na lang di, inbati na amin kat napanday ti seminary nga nag-eskwela and did the mission. They struggled, yes, nga at least they have that call nga aramidan da. Nga maganda ito kat mawawatan tayo the real commitment of doing God's work. Yeah? What would Christ call us to deny ourselves as Christians? Example, dagiti kakadwak nga involved ti entrepreneurial, dagi agilaklako. Yeah? Business practices that fail to consider the welfare of the customer, di pagsayatan ti customer, and the employee and the environment. Or mabalin nga iti-deny iti bagbagi tayo nga ikat sex outside of marriage. Or maybe iti-deny iti bagbagi na drunkenness. Or dagiti kunada nga illicit drugs, or support of evil power structures,
Or nanyaman pa nga mabal nga i-deny tayo tibagbagi tayo. Tadi kay kahit yung aramidan nga dati kat ibati tayo. Like for example, a practical example, dati ka nga agsig-sigarilyo, kat inbatim DJ ta, follower ka ni Jesus tata, you know that your body is the temple of the Holy Spirit. Kat hanga nalaka dyan na dumay dyan, kasi the withdrawal symptom na. So that's an example of denying ourselves. You know, even in response to the call of God, ititestimonyo kay kat adumot ati dreams ko nga kahit kung aramidan. Nga may dinalawag di awag ni Apo Dios, ala nagitiba nga I have to deny myself with this. Bahala kan Apo. I know that you will solve dagiti da kan ipaay mumot lang dagiti nga dreams. And indeed, ala nagitiba nga mas may met nga pasuti plano ni Apo Dios no suruton tayo isuna. So even in our call, when you become a Christian, iji workplace yo siguro every time nga adagamin dyan nag-speak ak idi. May isang government agency tayo matlang. Kat ibagbagan dagin na mati dyan, ay nagrigat diti gamin ta, di boss ko, babarako da, basta minalom, agiinom da. Kat kunana kat masal challenge akta di God, kumantsa-kantsaw da. Tapos kinong-conformity bagbagada no ang kanga sumabay ka nakwada. Ngam kunana nga I have to deny myself. You know, what are the things that the Lord is asking you to deny of yourself now for the sake of the cross? What will you fight for the sake of the cross as you deny yourself? May mga bagay na kaya't mga ramidan ngam gaputa para kaniya po Jesus kat in sacrificium nagijay. These are the things that God is calling us this time. Real commitment. So, dito ti response tayo, denial of self. Hadang iti banbanag nga isimplify tayo iti bagbagi tayo. No, dadag iti banbanag nga kayat tayo, kung na ni Apolos nga, haan nga rin iti pagayatak. And then you have to deny yourself for the sake of the cross and for the sake of His kingdom. Secondly, we also understand that we take up our own cross. Netiket na nga sa nito'y. Jesus expects us to bear a cross. A cross is where a person dies to his or her being selfish. Diyan aramidan to tibanag, not for our sake, but for the sake of many. God, for the sake of the salvation of many. That's why we pick up our cross. The Christian life, with its cost and rewards, begins when we first begin to take up our cross and follow Jesus. Diyan kanta nga, pick up your cross and follow me as you deny yourself. The person who is willing to lose his or her life in Christ's service is freed from fear of death. Dagito'y dagay nga matmatay nga missionaries, ministers of the gospel, nga ije kadagito'y dangadik, dagito'y anti-tyrant nga leadership. Yeah? Ada dagito'y missionaries tayo tinazarin. Nohan nyo nga nangangag, adati may isang missionary tayo, nga I think in Africa, pinuuran da nga idilugan na nga, dagam di putot na lang ijay. And because of the nga pasamak kat linmawa mo't itrabaho ni Jesus ije nga tribe, ije Africa. And that's where the Church of the Nazarene started. If you don't know those stories, we have those missionaries in the Church of the Nazarene. Adama dagiti missionaries dito mga grupo nga kasimot lang. Similar that shed blood for the salvation of many. Kat dagiti muno na nga missionaries tayo dito eh. No penga dati tata. Adamat in batbati da. They left everything in the US and they came to do missions here. Missions in China, missions in the Philippines. So these stories, the person for whom Christ is more important than possessions is freed from slavery to materialism. Di talaga nga amuda nga ti satisfaction tangay kat ni Jesus. Not with anything of this world. The person who resists temptation finds him or herself stronger when the next temptation rolls around. Nung nadagit inalaka tayo nga makasulsulisugan. When we become victorious over this, God would help us to be stronger the next temptation man nga similar nga sangwan tayo. When we overcome this temptation. The employee who maintains integrity in the face of temptation can face a mirror without feeling shame. Di ngay, sumango ka nga amom nga inaramid mo tinasaya at isangwanan niya po Diyos. Even though everybody is not doing the right thing in your office, in your workplace, in your entrepreneurial place, di paglaklakwan tayo, no, nyaman pay. The person who sacrifices their leisure, di kaya't na ko mga ramidan nga banbanag, just to help a person in need
gains a sense of self-worth. Yung ito, sana gagawin ko, pero ito, bibigay ko na lang sa kanya. Ito, pambili ko ng ganito, pero ito na lang para makatulong sa kanya. Itong oras na to, lalabas sana kami, pero sige, bibigay ko na lang itong oras na to para makatulong sa kanya. Those are sacrifices. Those are great reversals in our life. Take up your cross. Ibaklay mo, itikrus mo. So, Jesus warns us that being selfish leads to unfulfilled lives. The lust for more. There is also the issue of judgment, heaven or hell. Di pa nagbeg tayo. Jesus gives us a picture of people who reach the end only to find that everything that they need is beyond the reach. Yung gusto nila ang kahit na nga masusurot. Remember the story of Lazarus and the rich man in Luke 16:19-23? I-illustrate na the great reversal. Diba? Di mo na baknang nating ni Lazarus, rich man, and ni Lazarus kat mga lang mabatbati matintinag di pangpanganan ti baknang. Itata, napan langit di mesa, napan impyerno di mesa. So the understanding, kada tayo matlaeng, nga masapul nga kitkitan ti pa nagbiag tayo. The great reversal, the more we are more privileged, the more we have more responsibility. The more we are more blessed, the more we are more responsible nga tumulong pa iti adu for the sake of Christ. Okay? The intention is for the sake of Christ. Now, the last point here is the following of Jesus. Sumurot ka ni Jesus. Spiritual growth takes place slowly and painfully. Agyaman ka no, isinmurot ka ni Jesus kat dagos ka na balbalik ka kasla ka ni Saul. Nya? When they encounter ni Jesus kat dagos ka na balbaliwan. Ngumhaan mo't kinyate ngay kat adapa lang dagi ugali aramid nga salingsingan ti Holy Spirit kada tayo. And it's painful when we obey Jesus. It hurts. Because again, it hurts to the core, the selfishness tayo. Our spiritual journey takes a lifetime. Kat oray iti dito nga journey tayo. Kat mabalin nga oray no kas pangaling nga asidag tayo nga ag-expire. Han pa lang nga nalpas din nga journey nga panang surot ka ni Jesus. Paul says, "For now we see a mirror dimly, but then face to face." So ngayon nga dito nga makikita tayo, it doesn't push us to be complacent. Agri-relax lang. Ngumadamot lang iter-aramidan tayo for His kingdom. Most people who pursue their own happiness, most selfishly, are constantly on the move, looking for something that they never find. Example, dagiti celebrities, nya? Agbaliw-baliw ti asawa da. Because they cannot see and find satisfaction with one. You know, they got the lust for more. Dagarudan kas lang, natipay mananta ko. And no, dakinyamon kas lang, nga satisfied manan, mo nanti. They kasi nga cycle of life. Being satisfied is a state of being fulfilled in Christ. Di kinantatay de la sandi nga, Christ is enough for me. Ti saludsod ko, what are you looking for nga mang satisfy king ka? What value do we place on our lives? Following Jesus is a good thing, but it is a challenging thing in our life. The church also, hindi ko na nga masapul nga high road, malipatan to yung low road. We are tempted. Nagatuti methods itata. Like advertising, dagiti da duma psychology, theatrics, or di ko na nga high production. Kasapulan dagito, I'm not telling it's bad. Nga maminsan maliplipatan tayo punto nga God's methods are this: the cross, preaching the cross, taking up our cross, and serving the needy in Christ's name. And dati may nga church tayo nga nag-adapt kadagiti asymptomatic iji ayanda. Katikas kastada ngay kat susurat na lang ni patulod ti surat niya may nga family nga we are praying for you, we're encouraging you that dumawat nag-adapt dati may as a family yung kamuno kasano nag-adapt jag kasapulan talaga ikikadamot iti some additional nga tulong kada makan, something like that. And as a church we can find ways no nya ti pamayan nga makatulong tayo ti duma. And that depends on the conviction of the Holy Spirit ngayon tad nakadatayo. There are certain ministries that are both faithful and successful. But it is incumbent on every prosperous ministry nga datayo matlang. We re-examine often to see nga datayo ba nga ikot susurutan tayo palang the cross or are we following what we like to do? Ada dyan may sagamin nga nang i-quote the sermon writer kunana,
Ministry that sells is not always ministry that saves. Example, dagiti cult nga buyaan to dyan, dati TV stations na. Do pa lang ti maalilaw. Ngam dati it's a ministry that sells for them, but it doesn't save. Sabi ko madatayo, we are a ministry that saves. For what will profit a man if he gains the whole world but yet loses his own soul? Awan ti maitad ti tao pang subot iti biyag na. The third temptation of Jesus. Kung ni Satanas nga, I will give you everything if you bow to me. Nya ko ni Jesus, worship the Lord your God only. Malalagip ko gamin ni boss nga, ni Manong Bruce nga Sorry Santos, when we were working in the Music World ED, Music World Days, baga-baga na nga day, tuy katsang ko nga kukwa. Ada joke na gamin iji Music World ED, ta kaduang kami namati, dagay day mo una nga nagsursuro. Kuna na nga ikat, kukwa yam amin day titunto ora julugan ko, bagay yung tunto, no rapture. Bagay mo amin ito, no rapture, kahit nangasawa na pati ka. So, joke na iji Music World ED nga pagkakatawaan mi, which is, if you think of it nga talaga, what satisfies really our life? Are we following Jesus? Sumusunod tayo ba ka ni Jesus? So, as part of our challenge this morning, our faith manifests itself in good works, deeds of mercy, as we are saved by grace. Dagito iti may isa nga, amang palpalagip kanya tayo nga, our faith manifests itself in good works, deeds of mercy. Kahit kung asawan dito yung ikat, adati aramidon tayo, nga mga ipakpakita nga dati kat followers of Jesus, nga natural. We are not saved by works, but our works will determine if we are saved. Di pa nagbiag tayo will determine if we are truly saved. If we have encountered really ni Jesus, iti pa nagbiag tayo. Son of Man is the most common title for Jesus in this gospel. And He will render to everyone according to his deeds. Agyaman tayo when what is it for me? Kung baga nukas panunot niya. If I'm really committed to Jesus, what is it for me? Mindset ti lubong. Kung makita tayo nga daytoy, adati rewards nga kuna na verse 27. There will be rewards for us. Umay ti dayag ti amana, kat gungunaan nanto ti tunggal maysa, kas mayan nutop kadagiti aramid na. Dagiti Christians nga natiliwan dagiti ISIS-ED, if you seen graphic pictures of dagiti missionaries, if you remember I was preaching about it, ada may isang kadwata yung nga Nazarene nga nag-work ijay bagbaga na I attest what you said kunana. I was there. Kat dagiti da nga challenges nga masangsango tayo. It is also a challenge for us. If in these coming months or in the coming years, kat kasjengay iti mapasama ka dagiti Christians. Malagip ko din, na ibagakar de last, kuna ni Sir Ambrose, may samot lang ang kadwa nga napingat nga Kristyanong kuna na, ayo, before ko mamapasama ka takot, agrapturon tako. I don't trust myself, kuna na. Kasi we do not know. But the Bible says there will be suffering for those who are followers of Jesus. But there's hope that we will have life that is, haan nga madadaal, iti yan yaman de tirabaw tidaga. But life everlasting with God towards heaven. That's the joy of fighting for what we know that is right. Righteous in His sight. So, iti daytoy garod nga response tayo. May this song be a prayer for us as we can make a real commitment that results to real discipleship by understanding Christ's revealed mission and living out the disciples' responsive commission in a great reversal. Kat sapay ko iti daytoy nga aramid tayo, kat let us respond with the Lord iti daytoy. As everybody stand and isuti commitment tayo. Let's use this song as a commitment song to the Lord. May it speak to our lives nga isu ikoma iti agbalin nga reminder no na tayo bangay kat napasnak tayo, napingat tayo. Are we really committed to Jesus? What are the things that you have to deny with yourself? What are the things that you have to make sure nga we take up our cross and follow Jesus? What are those things? And you know yourself in the presence of God. So let us sing this song as a prayer song. To your hand I commit to get.
Jesus, I believe. Yes, Lord, we believe in you. Lord, bless each one's faith. Jesus, I May each one, Lord, be committed to you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. You're the reason that I live, The reason that I sing, Lord Jesus. with all I Lord, am. prayer of commitment. So, abot ka. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, Jesus. Your promise Thank you, Lord. You will never leave us. forever. Let us declare, Jesus, I believe. Lord, I believe in you. Jesus, I belong. I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Jesus. I will worship. Lord, is our prayer and our desire. I Worship you in spirit and truth. Jesus, I pray for this one's faith. I will worship you. I will worship you, Lord. I will worship you. Truth, Lord Jesus. I will worship you. I will worship Prayer for us. you. Challenge for us. I will worship you. Jesus, I believe. Genuine, Lord Jesus. Jesus, I belong. We belong to you. The reason that I live, the reason that I sing, with all I Let us pray. Father, isuti kararagmitan ta. We have seen the realities nga napaspasamak, especially kadagiti kakapsat ni in areas nga handa nga siwawaya nga agdayaw akas kada kami. Even at the present time, Lord, kadagiti da nga areas nga marigatan da nga publicly they can show their faith walk with you. Nga magyaman kami Apo for the blood of the martyrs who have faith in you and have shown us the way to not give up on our faith no matter what happens. Lord, we accept the truth that indeed you have blessed us prosperously. Indeed, our faith will not be a bed of roses but also a bed of thorns. Ngam tulungan da kami Apo nga mangsalutsat iti rin nga pamati mi. I pray for my brothers and sisters who are here and even viewing online. If you're speaking to them right now of their denial of self, of taking up their cross and following you, iso Apo ti kararagmi nga, indeed we will follow you as we surrender everything to you. Saan ba nga nalaka Apo? Nga amumi nga saan da kami nga baybayan? Kansan mo kadi Apo nga ipalubos nga may awan kami ti panagpamati mi. Kastamot ti panagserbi mi. There are things that we have to sacrifice in our lives. Nga magyaman kami Apo that your promise is alive. It gives us a living hope in you, Lord Jesus. Bendisyonam God, strengthen each one's faith, that we will not live in fear, but rather in faith in you.
nga we will be strong. Kat impagam iti saso, may claim your promise upon each one's life who is right now in this place. Kat kastamat ka na kita agbibuya online. That what you have started in us, you will be faithful to continue until the end of our life. Kat you will find us faithful and true to you. Kat salamat, Apo, no matter what uncertainties we will face, iti sa magsaganad pa yung kataw-tawan, iti panagbiag mi. Nga maapo, adda kami kin ka. Si tatalog kan, si tatalgad kami, nga addakin ka, Apo. The reason that we live, kat iso, Apo, iti kararag mi, as we would want to worship you in spirit and in truth. And we would sing and say, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Yes, we belong to you, Jesus. To you. You're the reason that we live. The reason that I sing with all I am. So, Apo, iti kararag mi itata, si kagarod iti agtultuloy, nga mangisuro kada kami of making a real commitment that results to real discipleship. Akas mauawatan mi ti mission mo, Jesus, no apingin may ka. Kanagbiag kami mat akas sumursurot, disciples responsive to the commission of denying ourselves, taking up our cross, and following you, Jesus. Even in a life of great reversal. Dati garod, iti pagyamanan mi, dawat kan kararag mi. Itinagan mo, Jesus, nga manubot kan manang isalakan mi. Manang tarabay ka nang itad, iti direksyon ti panagbiag mi. Iti rason no apay nga mamabiyag kami tata. You are our everything, but also you are our leader who leads us in every single day of our life. This is what we ask and pray in Jesus' mighty name. And the children of God would agree together and say, Amen and amen. Let's give a clap offering to Jesus. Si tatalunod nga si tatakder. We believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. From there he shall come to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the Holy Church of Jesus Christ, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Kararag tayo. Agyaman kami, Apo, iti dayti manan ng aldaw, nga nakitungtong kakada kami. In these shaking times, makita mi kuma iti pundasyon iti panagbiag mi. And thank you, Lord, dagitoy da nga imun una nga martyrs of faith. Kat isudat agbalbalin nga encouragement kada kami. Nga nyaman ti pagdalyasatan mi nga challenges, uno rigat iti biag, gapu iti panagpamati mikin ka. Kat saan kami ko mga gibibat, akas dagitoy da nga imun una nga namati. Agyaman kami, Apo, for these lessons of history. Katagyaman kami matlang si ka, Apo Diyos, like the life of Stephen. Ngayon, paay mo itikapyakin kwa na even at the brink of his death, being stoned as a follower of you, as a preacher of the truth. Tulungan da kami garod iti panagtakder mimot, iti panagpamati miking ka. Nunyaman iti persecution, nga sangsangon iti munggal may sa itata. Ikararag ko iti panang tarabay mo kadakwana, it's because of their faith. That's why they're being persecuted. It's not out of negligence, but out of faith. Kat salamat, Apo, iti nga panagdayaw mi, tayo inikan na kami matlang iti kapya, inikan na kami matlang, Apo, iti direksyon, kantirason, no ape nga mamabiyag kami. Salamat, Apo, dagito iti pagyamanan miking ka. Now receive this benediction. Now may the God of peace himself sanctify you entirely, and may your soul, spirit, and body be preserved complete, without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he who calls you, and he also will bring it to pass.
Amen.